Sinyalnya jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 10 and we would like to present our material about analysis of an English textbook based on Mukundan and Mechi Salem's theory. And our group member consists of 3 members. There are Ayu Rahadianti as the first speaker, Fani Santika as the second speaker, and Insania Fadla Tamara as the third speaker and the moderator here. So without any further ado, let's jump to the presentation. And the first material will be explained by Ayu Rahadianti. Time is yours. Okay, thank you, Sania. Textbook is a published material which can help teachers and students in English language teaching and learning contexts. Teachers usually use textbook as guidance in teaching and learning process since it gives them information about syllabi, teaching methodologies, and the materials to be taught. Fatima, Shah, and Sultan 2015. It also helps them understand, follow, and achieve the goal of the curriculum. Mukundan, Haji Muhammadi, and Nimeh Cisalem 2011. Next. Okay, for the book identity, interchange is for the title is interchange, and the author is Jack Richard with Jonathan Hull and Susan Proctor. Editor David Bolke, and years of published 2012. Publisher Cambridge University Press. Thick of book 154 pages. Size of book 8.46 kali 0.31 kali 10,87 inches for the ISBN 978-1107-648-8. This book is for general, artinya buat umum, and the language is English. And for the analysis, the cover gives the description that this book is for general. So jadi buku ini buat umum. So there is no age limit or ability to learn in this book. Jadi nggak ada batasan umur buat mempelajari isi buku ini. The picture of the cover is simple with some pretty colors mixed together, dominated by green cubes with light. Green symbolize harmony, tranquility, peace. Gray represent neutrality and balance. The color white often seems like a blank slate, symbolizing a new beginning or a fresh start. With the color combinations, it illustrates that hope that everyone yang membaca buku ini, who read this book, can keep the consistency to start learning this book with optimism. Next slide. And the third one is analysis the textbook based on Mukundan and Nimeh Cisalem. Analysis on the aspect of general attributes of the textbook. Interchange 3/4 editions. This aspect includes 4 sub-aspects. For the first is the book in relation to syllabus and curriculum.
Jadi buku ini sesuai dengan silabus dan kurikulum. For the methodology, the English textbook has various ELT methods that spread in most of chapters. The third one is suitability to learners. Jadi ini sesuai dengan pembelajar sesuai. Jadi si buku ini sesuai dengan yang untuk mau belajar, pembelajarnya. Pokoknya. The textbook includes many practice and works which suit their ages. Jadi di buku ini ada praktisnya, jadi kayak exercise-nya gitu. Sesuai dengan umur dari yang belajar buku ini. And for the last is physical and utilitarian attributes. The pictures of the cover makes student interesting. The use of text and visual are efficient in the each chapter. Jadi teks dan visualnya ini nggak berlebihan gitu. Jadi kayak cukupnya aja di buku ini. Jadi studentnya itu nggak yang bosen tapi juga nggak yang pusing gitu karena kebanyakan gambar dan teks. The book also provide the CD to make the learners listen to the audio of the conversations. Jadi buku ini juga menyiapkan kaset, CD, gitu. The book isn't more than 200 pages, so it can be carried easily. Karena bukunya nggak lebih dari 200 halaman, jadi bukunya enteng. It price Rp100 and with worth buying. Jadi buku ini amat sangat worth it buat dibeli dengan harga 200.000. Okay, that's all from me. Back to moderator. Okay, well, thank you for Ayu for explaining the material well. And the next material will be explained by Fanny Santika, and for her, time is yours. Okay, thank you, moderator. I want to explain the next material is analysis on the aspect of learning teaching content. The aspect include 9 sub-aspects. First, general of textbook. In the textbook, almost all the tasks were to make the student spirit. Nah, the tasks of a textbook can make student enthusiastic about learning activity. Jadi tugas berurutan dari aktivitas sederhana ke aktivitas yang kompleks agar siswa dapat memahami materi secara bertahap. Cultural sensitivities must have be considered for student can respect everyone along with ethnic origin, occupation, age, and religion, and many more. Nah, buku ini juga mempersiapkan siswa untuk berkomunikasi secara mandiri di dunia nyata. Second is listening. The listening part has many dialogue and monologue, and it has text too. For example, in page 12, the learner have to match the audio with the picture shown in the textbook. In page 14, listening part B, learner must find their pair to answer the text in the table shown. Nah, di bagian listening ada banyak dialog dan monolog disertai dengan tugas-tugas lainnya. Misalnya, di halaman 12, peserta didik diberikan tugas untuk mencocokkan audio dengan gambar yang sudah ditampilkan dalam buku tersebut. Third, speaking. In every chapter has speaking part, and it helps the student to make them accustomed in speaking English. This textbook also provides the conversation in a daily life. For example, in Unit 3, page 20, there is a class activity and individual task. Nah, jadi di bagian speaking dilengkapi
dengan tujuan untuk membiasakan siswa berkomunikasi atau berbicara menggunakan bahasa Inggris baik dalam tugas individu, kelompok, ataupun tugas secara berpasangan. Nah, bahasa yang digunakan pun adalah bahasa sehari-hari dengan tujuan agar siswa mudah memahaminya. The next is reading. The text in reading should be great and interesting. For example, the text regard to increase vocabulary and have good themes which are relevant to their level and age. Nah, jadi teks dalam bacaan harus menarik, misalnya dengan menambahkan kosakata ataupun tema yang sesuai dengan level dan usia peserta didik kita. And the next is writing. The text in writing must have achievable goals and take into consideration the student capabilities that are relevant to their age. The goal of the text should be stated clearly. For example, how to use pronoun, preposition, verb agreement, and so on. Nah, jadi tugas penulis dalam buku ini memiliki tujuan untuk dicapai. Tugas yang diberikan harus relevan dengan siswa kita. Misalnya nih, tugas tentang bagaimana menggunakan kata ganti, kata depan, dan lain-lain. Nah, guru boleh memberikan penggunaan panduan menulis seperti tabel dengan tujuan untuk membantu siswa. The next is vocabulary. The English textbook include many vocabulary materials about various things. The vocabulary used not only for the beginner but also for the advanced word. Nah, jadi kosakata dalam bahasa Inggris harus sesuai dengan level siswanya. Jadi siswa belajar bisa melalui gambar, misalnya gambar bangunan, gambar benda, gambar binatang. Sekaligus siswa juga belajar kosakata melalui percakapan atau daily conversation. And then grammar materials in the English textbook are achievable for the student because those are arranged and explain the use clearly. Nah, jadi materi tata bahasa dalam buku ini relevan dengan tingkatan siswa, seperti basic grammar, ruler, adjective, and many more. Nah, siswa dalam materi grammar diberikan tabel agar siswa lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Nah, siswa juga dalam materi grammar, siswa diberikan tugas untuk membuat kalimat, misalnya membuat kalimat simple, past tense, and many more. For example, in page 51, the text helps students distinguish whether they use would, rather, or would prefer in a sentence. Then students have to make a pair and give the response toward the information. So, okay, that's all for me. Back to moderator. Okay, thank you, Fanny, for explaining the material really well. And next point will be delivered by me. And the next point is point yang ada di teaching and learning content itu pronunciation. Okay. The English textbook includes only one pronunciation material explicitly or in a separate part. And for example, in page 31, the students have to practice pronouncing the word that have word stress and repeat the words. Contohnya, jadi di teaching learning content itu ada point pronunciation. Di buku ini ada pembahasan tentang pronunciation itu sendiri dan ada latihannya. Contohnya di halaman 31 di mana murid-murid
harus mempraktekkan bagaimana mereka membicarakan, mengutarakan sebuah kata dengan adanya word stress atau penekanan di suatu silabel. Jadi misal seperti record or record, seperti adanya. Siswa mengulang dan mengulang sehingga mereka jadi paham dan ya selalu tidak salah dalam pengucapannya. Next itu ada exercises. So the next point is exercises. The textbook provides many kinds of exercise, and the students can do the tasks individually or a pair or in a group. The exercise take part on speaking, writing, listening, reading, pronunciation, and grammar. Jadi pasti di buku itu, di buku interchange 3, banyak latihan-latihannya kan. Nah, di latihan-latihan itu juga meminta siswa untuk mengerjakan latihan-latihan itu dengan individual atau sendiri-sendiri, atau mereka bisa berkelompok atau berpasangan. Dan latihan-latihan itu termasuk juga speaking, writing, listening, reading, ada pronunciation, dan grammar. Nah, itu dia tentang teaching learning content. Next. Nah, setelah kita menilai, menganalisis poin-poin yang ada di general attributes and teaching learning content, kita mendapatkan nilai seperti yang ada di tabel yang di PowerPoint ini. Yang pertama, poin yang pertama itu general attributes. Seperti yang kita tahu, general attributes itu ada 4 poinnya. The book in relation to syllabus and curriculum. And yes, the point is 2.0 atau 2 ya. And the next it is methodology and score is 3.3. The next suitable to learners, poinnya 2,5, 2.5. And the last is physical and utilitarian attribute and poinnya 3.6. Setelah kita dapat poin-poin ini, kita jumlahkan lalu kita bagi dan dapat lamiannya yaitu 2.85. Next. Next one nih. Oke. Yang kedua ada teaching learning content. Di teaching learning content ini ada 9 kan tadi. Yang pertama general content. General content-nya dapat 3,7. Setelah kita menganalisis, kita dapat poin general content itu 3,7. And listening 4, speaking 4, reading 3.6, writing 4, vocabulary 4. Next. Grammar 3.5, pronunciation 4. And the last is exercises 3.84. Sorry, is it true? Oke, setelah itu, setelah kita dapat semuanya, dapat lamiannya 3.84. Nah, tadi sebelumnya general attribute-nya udah dapat, terus sekarang teaching learning content-nya juga sudah dapat. Next. Setelah kita dapat semuanya, meannya kita jumlahkan lalu kita bagi 2 dan meannya didapat 3,345. 3.345. Oke, jadi dapat ya, dapat meannya seperti ini, 3,345. Next. Ada score interpretation guide. Nah, di sini setelah kita dapat skornya, kita bisa nih menilai apakah buku ini masuk ke level 0 kah, 1, 2, 3, 4 dari yang skor tadi. Skor tadi kita dapat 3,345 dan dia masuk ke level 3 yaitu high usefulness. Jadi di buku ini masuk ke level 3 dengan range 3,345
dan interpretation-nya high usefulness. Okay, next. Okay, so the next is conclusion. The study evaluates an English textbook entitled Interchange 3 4th edition published by Cambridge University. Jadi jadi kita menganalisis buku bahasa Inggris yang berjudul Interchange 3 edisi keempat yang dipublikasikan oleh Cambridge University, dan kita dapat penilaiannya yaitu 3,345 yang berarti buku ini masuk ke level 3 dan diinterpretasikan menjadi high usefulness yang berarti buku ini bagus dan buku ini sangat direkomendasikan untuk para pelajar untuk belajar bahasa Inggris. Karena apa? Karena mereka memiliki kriteria-kriteria yang ada di Mukundan itu. Ada speaking, writing, reading, listening, many more. Okay. Okay, that's all about our presentation. Well, thank you for your attention and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.